Hi everybody, I'm in the New York City Ferry and we're gonna go from Stuyvesant Cove in the East Village to Pier 11 in Wall Street. Hola mi gente, estamos aquí en el bote del ferry de Nueva York, en el barrio del Este, y vamos a ir al Bajo Manhattan, a una calle que se llama Wall Street, en el Bajo Manhattan. Alright, so let's enjoy the view. Vamos a disfrutar del paisaje, de las vistas. That's the Connecticut plant right there. Esa es la compañía de la luz de Connecticut, la planta de electricidad, aquí en el barrio del Bajo Este, en la ciudad de Nueva York, en la calle 14. Alright, so that's the Connecticut plant. Over here in the East Village, in 14th Street. Over there you can see the Williamsburg Bridge. Ahí pueden ver el puente de Williamsburg. Today is 36 degrees over here in New York City. That's how there's not too many people up here in the open. Hoy la temperatura está a 36 grados aquí en Nueva York y hace mucho frío, por eso no hay tanta gente, no hay gente aquí arriba en el bote, todos están adentro. That's Brooklyn on this side. Ahí tenemos a Brooklyn de esta parte. And that's Domino Park over there. Puente de Manhattan y adelante está el puente de Brooklyn. So you got the Manhattan Bridge in front and the Brooklyn Bridge behind you.
tenemos el puente de Brooklyn. There you can see the World Trade Center. Ahí pueden ver el edificio del World Trade Center atrás del puente de Brooklyn. So there you can see the World Trade Center over there. Back to the Brooklyn Bridge. That's Brooklyn. Look at the sunset, how beautiful. Mira el sol, qué bonito. That's Pier 17 right there. Ahí está el muelle 17 ahí. Ladies and gentlemen, we're now approaching our next and final stop of this leg, Pier 11 Wall Street. All passengers take this opportunity to look around, gather up all your personal belongings. Before your departure, once again, we're now approaching our next and last stop, Pier 11 Wall Street. Passengers must depart here. As you depart, you are to watch your step and don't keep your personal belongings. So we're leaving the ferry right now. So we're like over here in Wall Street, in downtown Manhattan. Ya estamos dejando el bote, bajándonos del bote. Y ahora estamos en Wall Street, en el Bajo Manhattan. Alright, so now we're in Pier 17. Let's see the helicopter. Ahora estamos en el muelle 6. Vamos a ver los helicópteros ahora. Alright, so now we're in Pier 6. So let's see the helicopters over here. Alright, so this is Pier 6 and this is where the helicopters land and take off. Ahora estamos en el muelle 6 y aquí es donde se van, donde aterrizan los helicópteros y donde salen los helicópteros aquí en esta parte de Nueva York, en el Bajo Manhattan. All right.
And that's Brooklyn across over there. Ahí está Brooklyn ahí enfrente. And there's a ferry going back to Uptown Manhattan. Y ahí hay un bote que va para atrás, para el Alto Manhattan y el Bronx. Alright, so remember, if you like my videos, please give me a like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Acuérdense, si les gustan mis videos, dame un like, compartan y suscríbanse a mi canal. Gracias. Alright, so let's walk a little bit in downtown Manhattan. Ahora vamos a caminar un poco en el Bajo Manhattan. Alright, so now we're gonna walk down Water Street a little bit in Lower Manhattan. Ahora vamos a caminar un poco en la calle de Waters, que es la calle del agua. Aquí en el Bajo Manhattan. Look how beautiful that building over there with the yellow colors. Mira qué bonito ese edificio allí con pintado de amarillo. Alright, so vamos a caminar ahora en Wall Street, en Water Street, un poquito hacia abajo. Alright, so we're on Water Street right now. Ahora estamos en la calle de agua, aquí en el Bajo Manhattan. Alright, so let's keep walking, vamos a seguir caminando. Alright. Yeah, so So we're walking down Water Street towards Battery Park. Estamos caminando aquí en el barrio, en la calle de agua, hacia el Parque de Battery, que está abajo en el barrio aquí del Bajo Manhattan. El Parque de Battery.
Over here at the Vietnam Veterans Plaza. Over here. Este es el monumento de Vietnam, aquí en el Bajo Manhattan. Look at the buildings over here. Mira la arquitectura aquí de los edificios alrededor de esta parte. Alright, let's keep walking. Vamos a seguir caminando. Look at the buildings up there. All right. This is Broad Street. Esta es la calle de Broad aquí. Y este es One New York Plaza. Este es el edificio Uno Plaza, aquí, en la calle de Water Street. Okay, now we're approaching Battery Park. Ahora estamos llegando al Parque de Battery. And over here is where you take the Staten Island Ferry. Aquí es donde uno coge el bote para ir para el barrio de Staten Island. All right. So over here is where you take the Staten Island Ferry. Pretty soon I will be going on it. Aquí es donde uno coge el bote para ir para el barrio de Staten Island, que pronto voy a ir en el bote ese para enseñarle un poco. Ahora vamos a ir al Parque de Battery. Now we're going to Battery Park.
over here in downtown Manhattan. Alright, so once again, remember, if you like my videos, please give me a like, share, subscribe to my channel. Otra vez, si les gustan mis videos, denme un like, compartan y suscríbanse a mi canal. Gracias. Alright. And he started treating me so much that I got enough to into a moment. Alright, so this is what Battery Park looks like in the middle of the winter. Así es como el parque este de Battery parece en el medio del invierno. Alright, so we're going towards the river, the water, to check it out. Vamos a ir hacia el agua para chequearlo. Alright. And over here you could also take the ferry to start there, to the Statue of Liberty. Aquí también uno puede coger el barco que lo lleva a la Estatua de la Libertad. Look at the ferry over there for the Statue of Liberty. Miren allí el barco que va hacia la Estatua de la Libertad. So that's the boat that goes to the Statue of Liberty. Ahí está el barco que va para la Estatua de la Libertad. That's the Statue of Liberty over there. Vamos a mirar un poco la Estatua de la Libertad desde aquí.
All right. These are the people coming off the boat of the Statue of Liberty. Ahí están bajando la gente de la Estatua de la Libertad, del bote que viene de la Estatua de la Libertad. All right. This is the World War II Memorial. Y aquí está el memorial de la Segunda Guerra Mundial. And that's all the names of the people who fought in World War II. Y ahí están los nombres en estas paredes de los soldados que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en estas paredes. Vamos a ver un poquito algunos de los nombres. Let's see some of the names. Alright, this is people selling souvenirs. Y aquí están vendiendo souvenirs. Okay, and those are the tourists coming off the boat from the Statue of Liberty, visiting over here in Battery Park. Y aquí están los turistas que se están bajando del bote que viene de la Estatua de la Libertad, visitando al Parque de Battery. Alright, so until next time, hasta la próxima. A la próxima fois. Au revoir.